እየጀመርኩት ነው አሁን። ኦኬ ሄሎ ሄሎ ዶክተር ዳዊት እሺ መጀመሪያ ይችላሉ ዶክተር ኤልሳ መጀመር Okay. Good afternoon. Thank you for your presence for this webinar presentation on COVID-19. We will see with what COVID-19 is and the introduction part, how dangerous the virus is and trends in epidemiology, as well as we'll see some of the clinical manifestation, case definition, and the prevention strategies, as well as how to flatten the curve, and some of the treatment aspects. So this will be the first part. The next part will be presented by Dr. David and Dr. Wenderson. So coronavirus are large family of viruses that cause illnesses ranging from common cold to more severe diseases such as MERS, CoV, and SARS-CoV. COVID-19 is a new strain that has not been previously identified in humans. Coronavirus are in general zoonotic. SARS-CoV is transmitted from severe cats to humans, and the MERS-CoV is transmitted from camels to humans. Several known coronaviruses are circulating in animals that have not yet infected humans. Common signs of infection include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath, and the difficulties of breathing. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute failure, and even death. So COVID-19 is a contagious virus with evidence of human-human transmission. It was first identified in Wuhan, China. Genomic sequencing has shown it is a single-stranded RNA virus. So this is linkage, initial linkage to large seafood and animal market. The virus is thought to have zoonotic origin, or even though this is not conclusive. There is a genetic similarity between between this virus and other viruses like SARS-CoV, which is around 80%, and bat coronavirus, which is around 96%. The mode of transmission is via droplets and fomites during close unprotected contact between an infector and infectee. Since March 17, WHO is considering airborne precaution for healthcare professionals doing certain procedures. So how dangerous is this virus? The parameters to understand how dangerous the virus is that the transmission rate, the case fatality rate, and if asymptomatic transmission is possible. So transmission rate, or RO, means the number of newly infected people from a single case. And the case fatality rate is percent of cases that result in death. So the reproductive number, which means the transmission rate from a single case would be like 2 to 2.5 people will be infected. So the outbreak with a productive number of below 1 will gradually disappear. And for comparison, the reproductive number for common flu is around 1.3, and SARS it was around 2. The case fatality rate of this virus is that like the crude mortality is around 3 to 4%. The infection mortality rate, which is the number of reported deaths divided by the number of infections, will be lower. Mortality is to a large extent determined by access to and the quality of healthcare. It's not only due to the virus, so the access as well as quality of healthcare also determines the outcome. Fatality rates can change as the virus can mutate. For comparison, the case fatality rate for SARS was 10%, and that of MERS-CoV was 34%. So how long does it take for symptoms to appear? It takes from 2 days to 14 days, during which the virus is contagious, but the patient does not display any symptom. So with this virus, asymptomatic transmission is possible, particularly before 2 days of symptom onset. Is the high chance that the virus is to be transmitted.
So WHO risk assessment as of January 2030, it was declared public health emergency of international concern, PHIEC, and now as of March 11, it's a global pandemic. So this disease is affecting more than 190 countries, 96 countries you can see. So the larger, the small dots, red dots to large dots, the smallest dot being those people with case reports of 1 to 10, and with the largest dot shows like those who have reported more than 30,000 cases. So the epidemic of COVID-19 by the date of report through March 23, you can see the Europeans are reporting large number, followed by the Americans. But recently, the Americans have overtaken the other countries in the case burden. But you can see in the African figure is very low. But it could be related with the detection rate and other issues related to, I think we'll see this later on. The live corona update on Worldometer shows that around 500,000 population are affected, and with documented days of 24,000, and around 126,000 people have recovered as well. So the total cases, as you can see on the graph, is that it's increasing still, and the days is also increasing in general in the world. The first 40 days for Africa and Europe, you can see the curve in Africa is with less number of cases, the trajectory is steeper, still with less number of cases. So as the number of cases increase, the trajectory might become more steeper. So you can say even earlier in the first 40 days, there is steep trajectory in the graph compared to Europe. Ethiopian statistics as of today, where the government has reported around 60 patients with confirmed COVID-19. Let us compare with other viruses and see how this virus is behaving. You can see seasonal influenza, around 500,000 people die annually, and around 1,000 people die daily throughout the world. With SARS-CoV, it has spread to 29 countries at that time, and it has affected around 8,000 people, and with 774 deaths. The case fatality rate was 9.6. MERS-CoV, it has killed 800 people out of 2,000 people. The case fatality rate being 34%. So with COVID-19, around 500,000 individuals have been affected globally, with documented days of 24,000. The case fatality rate being 4.5% as of March 27, as you can see. So, what is the clinical feature of COVID-19? It ranges from asymptomatic to severe infections requiring ICU admission. Luckily, in this particular disease, 80% of the infections are mild or asymptomatic, and 15% of the infections are severe, requiring oxygen, and 5% of the infections are critical infection. They require ventilation, ICU admission and ventilation. The clinical features, the common features are the fever in around 80% and cough as well the same. Shortness of breath in around 1/3 of the population, but you can see that it has also other manifestations: muscle aches, confusion, headaches, sore throat, rhinorrhea, chest pain, diarrhea. These are reported in less than 5% of the cases. On chest X-ray, you can see bilateral pneumonia, and if you do CT, you might see ground glass opacity, and you might have also pneumothorax in 1% of patients, but common presentation is bilateral pneumonia in more than 2/3 of the population. So the organs commonly affected presentation in 1/3 of patients are the lungs, which result in acute respiratory distress syndrome, and also acute respiratory injury, renal injury, septic shock, and the ventilator-associated pneumonia. These reports are taken from those patients who have confirmed COVID-19 infection. Common laboratory abnormalities are leukopenia, particularly of lymphopenia. As you can see, elevates ALT and AST levels. Most patients had normal serum levels of procalcitonin on admission, around 90% of them. This is the summary of the disease
progression of COVID-19, as you can see. In the first week, patients will have symptoms like fever, dry cough, vomiting, nausea, and diarrhea. In the second week, they will deteriorate in typical cases with dyspnea, shortness of breath, and chest tightness. So typical evolution, day 6 post-exposure, they will have dyspnea. Day 8, they will be admitted because the symptom gets worse. Day 10, the ICU admission, they might require intubation. The most associated comorbidities with ICU admission were diabetes and hypertension. In these patients, most patients are around more than 65 years of age. Obesity is a common comorbidity. So you can see interstitial pneumonia, respiratory failure, flu-like symptoms. If patients do have that, interstitial pneumonia or respiratory failure or plus or minus flu-like symptoms, treat as COVID positive. We have to increase our case detection rate. As you can see also, organ failure with hypoxemic respiratory failure, you can find in around 90% shock. So this is just a repetition of what I was saying earlier. It's a summary. What we have to see is chest CT is not indicated due to high difficulty in transportation and the high risk of spreading of the contagion. So it's better to manage clinically as well as based on X-ray results rather than to make CT mandatory. But if we do ground glass appearances, crazy paving, and the bilateral infiltrators with atelectasis are common finding. On echo, some patients do have dyskinesia. Proportion of patients have a rise in troponin, thought to be secondary to stress-induced cardiomyopathy, secondary to the virus. It's not related to ACS, so rise in troponin and the dyskinesis are due to cardiomyopathy, and it should be treated as that. So these are the management options. I think I have to skip this because Dr. Diet might present on the critical care of these patients. So how do we clinically suspect, evaluate, and diagnose these patients is the most important part for us. The approach to initial management should focus on early recognition of suspect cases, as this virus is highly contagious. Once we have identified them, we have to isolate them immediately. And then we have to institute infection control measures for the index case, as well as we have to trace secondary contacts, which could also be infected and could be the source of transmission to other particular patients. So we will see the case definitions of WHO, but I don't think this one is much relevant, but I will just run through. A suspect is a patient with acute respiratory illness. That means fever and at least one sign or symptom of respiratory disease, which includes cough, shortness of breath, and a history of travel to or residence in location reporting community transmission of COVID-19 disease during the 14 days prior to symptom onset. So this is very important. Or a patient with any acute respiratory illness and having been in contact with confirmed or probable COVID-19 case in the last 14 days prior to symptom onset, or a patient with severe acute respiratory illness, fever, and or at least one sign symptom of respiratory distress and requiring hospitalization, and in the absence of alternative diagnosis that fully explains the clinical presentation. Probable case is a suspect case for whom testing for the COVID-19 virus is inconclusive, or a suspect case for whom testing could not be performed for any reason. Confirmed case is a laboratory confirmation of COVID-19, irrespective of whether the patient is having signs or symptoms. So when we say the particular person is a contact to an index case, so the contact person who experienced any of the following exposures during the 2 days before and 14 days after the onset of symptoms of a probable or confirmed case. So 2 days before the symptom onset or 14 days during the symptom of the index case. If anybody is exposed to the index case, we would say it is a contact, is having contact. So one of the criteria to say it's contact is that there should be face-to-face contact with a probable or confirmed case within 1 meter and for more than 50 minutes. So the distance should be around 1 meter, not more than 1 meter, and the duration of exposure should be more than 50 minutes to say adequate contact.
The other is if there is direct physical contact with a probable or confirmed case, so handshaking is a very important thing. So any type of physical contact is also fulfills the definition of contact. The other is direct care for a patient with a probable or confirmed case without using proper personal protective equipment. So health professionals, household members, or those people who are in direct contact with a probable case, with the index case, are said to be suspected. So these are contacted. So the contact tracing should be done for these people. So how is the trajectory of the coronavirus worldwide? Let us see the epidemiology of this disease. So this was as of March 22, taken from Johns Hopkins University. As you can see, the trajectory for different countries is increasing, particularly Italy, but as of yesterday, I think US had overtaken this number. But as of March 22, you can see Italy is having high number of patients, now 60,000, and it's still going up, and other countries are following, Spain and the other. But what's striking to note is that South Korea have already started earlier, reporting the cases earlier, but now they are flattening the trajectory. So they are doing great work after China. As you can see, they are flattening their curve. It's only around 8,000 reports. You know, initially it was lots of people were affected in South Korea, but now, as of March 22, the curve is flattening, but in other countries, it's still going up. So how dire with the situation in Ethiopia? So this figure was taken from EPHA. WHO estimates around like 40 to 70% of the world population will be infected in general in the whole world. So this much population will be infected. So if you take like 60% for Ethiopia on average, for 110 million population, around 60 million will be infected, which means 80% of those patients who will be asymptomatic or who will have mild symptoms, like 60 million of the Ethiopian population will be infected, and around 9 million will require mechanical care, medical care with support, which means like 15% of patients will come to hospital for moderate to severe diseases, which might require supportive care as well as oxygen. Around 3 million will require ICU admission, which means mechanical ventilators. So it is estimated that the total ventilators in Ethiopia is around 250 to 300 as best number. So if you take the ratio of this number, the ratio will be like, we are going to treat for every 10,000 people who require ventilators, we are going to treat only one person who is requiring mechanical ventilation. So this is the situation seems very severe. So what should we do? We don't have this much number of ventilators. We don't have this healthcare system. As you know, Ethiopia is ranks 180th in the world, and you know that this problem is quite catastrophic in Italy, which ranks second after France for healthcare. So what shall we do? So it's very important to work on prevention. So we have to flatten the curve. You might have seen this curve. Most of you have seen this curve. So what we see is how is the healthcare and how is the number of population going to be affected by this disease. So this is the skinny curve, as you can see, is what it says is that if lots of people are affected over short period of time, and without any intervention, it's going to overwhelm the health system of the care of these patients. So that's no good. So what we have to do is we have to flatten the curve. That means we have to try to spread the infection over a long period of time, so that you can see on the horizontal dotted line, if that is the capacity of the healthcare. So if we stretch the infection over a prolonged period of time, the health system will not be overwhelmed.
And in the meantime, vaccines might be developed and drugs might be developed as well. The herd immunity might take over. So the slender and the previous this big curve is not that good one. So our aim should be to flatten the curve. So what should you do to flatten the curve? As Howard Merkel is saying, an outbreak anywhere can go everywhere. So we all need to pinch into to try to prevent cases both within ourselves and in our communities. That means we have to follow proper precaution. So this virus is a droplet transmitted by droplet. So contact avoidance is very important. Proper hand washing and using sanitizers, as well as proper cough ethic. And the other thing is, if such things are not going to be covered, it's going to be a problem. And the other important thing is social distancing. So I think social distancing means we have to avoid overcrowding, and the distance between two individuals should be more than 1.8 meters. And this is very important to prevent to flatten the curve. And if anybody is sick, he has to seek medical attention. And before, if it is not severe, he has to isolate himself. And if it is a severe one, he has to seek medical attention. Coronavirus is a socially transmitted disease, and we all have a social contract to stop it. So, how is this virus is going to be treated, or how is it being treated? So, no specific treatment is currently available, and there is no also specific vaccine for this disease. Also, there are more than 44 vaccines being on trial, and lots of drugs are under trial. There is no single vaccine or drug which is said to be effective, but there are drugs under trial. Particularly, remdesivir is under phase 3 trial, and compassionate treatment has been started. So more of, but hydroxychloroquine and chloroquine, there are different results which are contradicting each other, so it's not recommended. So more than 40 vaccines and lots of drugs are under trial, but none of them are still recommended universally. Just to see some of the trials which are being conducted, by WHO. So I just highlighted it with the red dot. You can see around 1, 2, 3, 4, 5 sites are targeted at receptor level. And there's hydroxychloroquine. You can see lopinavir, ritonavir actually has now the trial is over because it's not effective. And remdesivir also RNA dependent RNA polymerase chain, so it's acting on that. So these are the sites that are where the trial is being going on. Proper site on the viral replication cycle. Thank you very much. The next part will be presented by Dr. David and followed by Dr. Anderson. If you have questions, we'll discuss later on after the other presenters have discussed their topics. Okay. So I think I have to summarize the topic in Amharic, as other presenters are not in. Maybe let me just go through from the very beginning. So ይሄ ቫይረስ እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ ነው የሚባለው። ኮሮና ቫይረስ አዲስ ቫይረስ አይደለም፣ ግን የተለያዩ አይነት ቫይረሶች አሉ።
ኮሮና ቫይረሶች ከጉንፋን ጀምሮ እስከ ከባድ የሆነ በሽታ ድረስ ሊያደርሱ የሚችሉ በሽታዎች ናቸው። ከዚህ በፊት መርስ ኮቪ የሚባሉና ሳርስ ኮቪ የሚባሉ የዚሁ ቤተሰብ አባላት የዚሁ ቫይረስ ፋሚሊ ነበሩ። ግን ይሄኛው ኮቪድ-19 የሚባለው ግን አዲስ ስትሬን ነው። በከሰው ለሰው መተላለፉ ከዚህ በፊት አይታወቅም ነበር። አዲስ ነው። በቅርቡ ዲሴምበር ላይ ነው ቻይና ውሃን የሚባል ቦታ ላይ የታወቀው። ከእንስሳት ወደ ሰው የተላለፈው ተብሎ ይታሰባል። ግን እርግጠኛ አይደለም። ምክንያቱም እንደዛ ተብሎ የታሰበው እዛ ቻይና መጀመሪያ ውሃን ላይ ሲገኝ የተገኘው እንስሳት የሚሸጡበት የተለያየ እንስሳት የሚሸጡበት እና ባህር እንስሶች የሚሸጡበት ቦታ ከዛ ስለጀመረ ምናልባት ከዛ ሊሆን ይችላል ተብሎ ነው የሚገመተው። እንግዲህ ቫይረስ የሚተላለፈው ብዙ ጊዜ በንክኪ ነው። ምክንያቱም ቫይረሱ ተለቅ ያለ ሲሆን ከ5 ማይክሮሜትር በላይ የሆነ ከማይክሮን በላይ የሆነ ቫይረስ ብዙ ጊዜ ከ1 ሜትር በላይ ሄደም ይወድቃል። ከዛ በላይ በታች ሆነ ግን አየር ላይ ብዙ የመቆየት አለውና በጣም በአየር ላይ በመቆየት የሚታወቀው ኩፍኝ ነው። እስከ 2 ሰዓት ሊቆይ ይችላል ተብሎ ይታሰባል። ይሄኛው ግን ወዲያው ወደ መሬት ይወድቃል ተብሎ ይታሰባልና ከ1 ሜትር ርቀት በላይ አይደለም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እጅ ላይ እቃዎች ላይ አንዳንድ ነገሮች ላይ ሊቆይ ይችላል እና መታሰብ ያለበት ለዛው ነው እጅ መታጠብ በጣም የሚያስፈልገው፣ ንክኪዎችን አቮይድ ማድረግ የሚያስፈልገው፣ ተራርቆ ማውራት የሚያስል ሰው ደግሞ ክርኑ ላይ ቢያስል የሚመከረው ለዛ ነው። ምክንያቱም በሳል በንግግር ተላለፍ ስለሚችል ያንን መጠንቀቅ ነውና ይሄ ቫይረስ አብዛኛውን ጊዜ የሚተላለፈው በንክኪና አንዳንዴ በሳልም ሊተላለፍ ይችላልና በተለይ ኮንታክቶችን መቀነስ ያስፈልጋል። አንድ ቫይረስ ምን ያህል አደገኛ ነው ተብሎ የሚታወቀው የሚተላለፍበት መንገድ፣ የገዳይነቱ ፓወር ምን ያህል ነው፣ ምልክት ሳያሳየስ ይተላለፋል ወይ ተብሎ ነው የሚታሰበውና ይሄ ቫይረስ አንድ ሰው ኢንፌክትድ ከሆነ ከ2 እስከ 2.5 ለሆኑ ሰዎች ሊያስተላልፍ ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው ተገኘ ማለት ቢያንስ እስከ 2 እስከ 3 ሰው ሊያስተላልፍ ይችላል ማለት ነው። አንዱ ሰውዬ እነኛ ሰዎችም እንደዛው ማለት ነውና ሌላው ደግሞ ይሄ ቫይረስ ገዳይነቱ ቶታሊ ሲታይ ከ3 እስከ 4% ያህል ሰዎችን ይገላል። አሁን ኢንፌክትድ ከሆኑ ሰዎች ውስጥ ከ3 እስከ 4% ያህል ይሞታል ማለት ነው። ለምሳሌ 100 ሰው ኢንፌክትድ ቢሆን እስከ 4 ሰው ሊሞት ይችላል። አሁን ትልቁ ሞት ያለው ኢጣሊያ ነው። 4% እና ከዛ በላይ ሰው ይሞታል። ደግሞ ትንሽ ሞት ያለው 1% በታች ኮሪያ ነው። ደቡብ ኮሪያ የሞት መጠኑ በጣም ትንሽ ነው። ይህ ቫይረስ ሰው ከተያዘበት ቀን ጀምሮ የማስተላለፍ ፖቴንሻል አለው። ምልክት ሳይታይ ይተላለፋልና በተለይ የመጨረሻዎቹ ቀናቶች 2 ቀናቶች ምልክት ከመጀመሩ በፊትና በፊት እነሱ በጣም ሪስኪ ጊዜ ነው ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው። አሁን አጠቃላይ ይሄ ቫይረስ ዓለም አቀፋዊ ስርጭት ነው ያለው። ከ196 ሀገሮች በላይ ኦልሬዲ በዚህ ቫይረስ አፌክትድ ሆኗል። በታውስ ማፑ ላይ የተለያዩ አይነት ዶቶች ታያላችሁ። ትንሿ ዶት ከ1 እስከ 10 ነው የምትለው። ትልቁ ዶት ደግሞ ከ30,000 በላይ አፌክትድ የሆኑበት ሰዎች ለማሳየት ነው። በተለይ አውሮፓ ላይ እንዴት እንደሚበዛ ይታያቸዋል። ኤዥያ ቻይና ነበረ፣ ኮሪያም ነበረ። አሁን እነሱ ቀንሰውታል። ግን አሁን ችግሩ እየባሰ ያለው አውሮፓ፣ አሁን ደግሞ ወደ አሜሪካ በደንቡ እየሰፋ እየሄደ ነው። ወደ 80,000 ሰው አፌክትድ ሆኗል አውሮፓ ላይ። እዚህ ላይ የምናየው ደግሞ ከርቡን ነው የምናየው። የተለያዩ አህጉራትን ነው የሚያሳየው። አሁን ይሄ ታች የምታዩት ትልቁ ሪፖርት የሚደረገው አውሮፓ ውስጥ ነው በብዛት ሪፖርት እየተደረገ ያለው። ከዛ በኋላ አሜሪካ ውስጥ ነው አሁን እየበዛ ያለው ማለት ነውና ይሄ ከርብ እንግዲህ በማርች 23 ከ4 ቀን በፊት የነበረ ከርብ ነው። አሁን የአሜሪካው እየበዛ ስለመጣ ከርቡ ይቀየራል ማለት ነው። አሁን በአጠቃላይ በአለም ላይ ወርልዶሜትር የሚባለው ሳይት ያወጣው አፕዴት ከ500,000 በላይ ሰዎች አፌክትድ ሆኗል። በአጠቃላይ ወደ 24,000 ሰው ሞቷል። ደስ የሚለው ፓርት ደግሞ 126,000 ሰዎች ድነዋል መጥቷል። ከዚህ ነገር ድነው አሉ ማለት ነውና ሌሎቹ ሕክምና ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው በመሃል ያሉት ማለት ነው።
አጠቃላይ የምናየው እንግዲህ ኬዙ በሽታው እየጨመረ ነው ባለም ላይ ያለው ሞቱም እንደዛው እየጨመረ ነው ያለው የአፍሪካና የዩሮፕን ያነጻጸረ ነው ይሄ መጀመሪያ ላይ ያለው ትንሽ ነምበር ያለው የአፍሪካ ነው ትንሽ ነምበር ነው የሚያሳየው ግን በትንሽ ነምበር ራሱ ከርቡ ትራጀክተሪው ይሄ ስቲፐር ነው ማለት በጣም ኬዙ እየጨመረ ሲሄድ የአፍሪካ ምናልባት ከአውሮፓም በላይ ሊያስፈራ ይችላል ማለት ነውና ግን በትንሽ ኬዝ ራሱ ስቲፐር ነው ከርባችን እንደሚያሳየው እስካሁን ኢትዮጵያ ወደ 16 ሰዎች ኮንፈርምድ ሆነዋል ይሄ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል አጠቃላይ ይሄ ቫይረስ ያው ሁሉም ሰው ሲያዝ ምልክት ላይ ነው ይችላል ምናልባት ምልክቱም ቀለል ያለ ሊሆን ይችላል ወደ 80% ያህል ይሄ ቫይረሱ ምልክት አይኖራቸውም ግን የላቸውም ማለት አስተላልፈው ማለት አይደለም ቀደም እንዳወራ ነው ቫይረሱ ምልክት ባይኖርም ስለሚተላለፍ ማለት ነው 15% ደግሞ ኢንፌክሽን ሲቪር ኢንፌክሽን እስከ አድሚሽን ድረስ ሆስፒታል አድሚት ሆኖ አንዳንድ ህክምናዎች ሊያስፈልጋቸው ይችላል 5% ግን አይሲዩ አድሚትድ ይሆናሉ በተለይ እነዚህ ኮሞርቢዲቲ አሮ ተጓዳኝ በሽታ ያላቸው ሰዎች የተለያየ ህመም ያለባቸው የልብ ህመም የሳምባ ህመም ሌሎች የኤችአይቪ ስኳር ሌሎች በሽታ ያለባቸው ሰዎች እነዚህ ሰዎች አድሚትድ እድሜያቸው የገፋ ሰዎች አድሚሽን ሊሉ ይችላሉና እነኚህ ሜካኒካል ቬንቲሌተር ወይም አርቲፊሻል ማስተንፈሻ መንገዶችን የሚፈልጉ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ምልክቶቹ በአብዛኛው ትኩሳትና ሳል ነው ኖራቸው ወደ 80% ያህል ሌላው ደግሞ ትንፋሽን ይቆራረጣል ሌሎች ምልክቶችም አሉ ግን ሳል ትኩሳትና የትንፋሽ መቆራረጥ ካለ ቫይረስ ማለት ይሄኛው ኮቪድ ነው በጣም መተርተር ያለበት ነገር ነው ማለት ነው ኤክስሬይ ሲነሱ በሁለቱም ሳምባቸው ላይ ችግር ይኖራል ወደ 3ኛ ሰዎች በላይ እንደዛ አይነት ነገር ይኖራቸዋል ኮምፕሊኬት የሚያደርጉት ቀደም ያወራ ነው የሳምባ ችግር ኖሮባቸው የኮላሊት ችግር የልብ ችግር ኖሮባቸው ኮምፕሊኬት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ላብራቶሪ ስናሰራ ብዙ በብዛት የሚገኘው ሊምፎፔኒያ ነው በዚህ ሊምፎፔኒያ ምናይ ከሆነ መጠራጠር አለብን የሚያስል ሰው ትኩሳት ያለው ሰው ሊምፎፔኒያ ካለው መጠራጠር መቻል አለብን ሊቨር ኢንዛይም ወደ 40% ይጨምራል ኢምፖርታንት ነው ሰመሪ የመጀመሪያ ሳምንት ላይ ትኩሳት ይኖራቸዋል ሳል ይኖራቸዋል ሁለተኛ ሳምንት ላይ ሞር መተንፈስ ሊያቅታቸው ይችላል የደረት ህመም ሊሰማቸው ይችላል ስለዚህ ሁሉም ምልክቶች አንድ ላይ ያመጡት ስለዚህ ሳል ደረቅ ሳልና ትኩሳት ያለው ሰው መጠርጠር አለበት የግድ ትንፋሽ መቁረጥ ትንፋሽ ማጠር አለበት ተብሎ መታሰብ የለበትም በአብዛኛው ቲፒካል የሚባለው ነገር ላይ በ6ኛው ቀን ሰዎች ትንፋሻቸው ይቆራረጣል በ8ኛው ቀን ወደ ሆስፒታል ይመጣሉ አድሚሽን 10ኛ ቀን ካልተሻላቸው ወደ አይሲዩ የሚሄዱበት ኮንዲሽን ያለው ማለት ይሄ ኤክስሬውን እንደምታዩት ነው ባይላተራል የሆነ ኖርማሊቲ ያለው ኤክስሬይ ነው እንደ አይነት ኤክስሬይ በጣም መጠራጠር መቻል አለብን ማለት ነው እንደ አይነት ኤክስሬይ ካገኘን መች ነው ይሄን በሽታ መጠራጠር ያለብን መመርመር ያለብን እና ዋናው ፎከሳችን ቶሎ መረዳት መቻል አለብን በሽታው ምክንያቱም በጣም የሚተላለፍ በሽታ ነው ቶሎ እንደተረዳን መለየት መቻል አለብን እሱንም ኮንታክቶችንም አድሬስ ማድረስ መቻል አለብን ኢንፌክሽን ኮንትሮል ሜጀሮችን መቻል አለብን ማለት ነው ኮንታክት የምንለው ምን አይነት ከኮንታክት በፊት ምናልባት ሰስፔክት ኬዝ የሚባለው ምን አይነት ሰው ነው ማንኛውም ሪስክ አኪዩት አጣዳፊ የሆነ የሳል ያለው ሰው ትኩሳት ወይንም ትኩሳት ወይንም እና ትኩሳት ሲደመር ሳል ያለው ሰው ድራክስ ደረሳ ትንፋሽ መቁረጥ ያለው ሰው እና ምናልባት ውጭ ሀገር ትራቭል አድርጎ ከሆነ ወይንም አሁን ሀገራችን ውስጥ ያው መተላለፊያ መንገዱ ሎካልም ኮሚኒቲ ሌቭል እየጀመረ ስለሆነ ከንክኪ ካለው ከዛ ሰው ጋር መታሰብ መቻል አለበት ማለት ነው እነኚህንም እናያለን ኮንፈርም ነገሩ አለበት ብለን የምናስበው ፒሲአር ተሰርቶ አለበት የሚል ምርመራ ከመጣ ነው እነኚህ ሰዎች ምልክት ሊኖራቸው ላይኖራቸው ይችላሉ ኮንታክት ምንለው ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ምን መቼ ነው ኮንታክት ለሰውየው ዝም ብሎ ስላለፈ ወይም ስላየነው ወይም በከተማው ስላለ የግድ እንያዛለን ወይ ማለት አይደለም ምክንያቱም ኮንታክት ራሱን የቻለ ዲፊኒሽን አለው በተለይ ምልክት ከመጀመሩ ሰውየው ምልክት ከማሳየቱ ከሁለት ቀን በፊት
ወይንም ምልክት ካሳየ በ14 ቀን ውስጥ ንክኪ ካለ ኮንታክት ይባላል። ምን አይነት ንክኪዎች? ለምሳሌ ፊት ለፊት መገናኘት፣ ፊት ለፊት ተገናኝተን ከዛ ሰው ጋራ በአንድ ሜትር ርቀት ውስጥ ከ15 ደቂቃ በላይ 15 እና ከዛ ደቂቃ በላይ አንድ ክፍል ውስጥ መገኘት፣ ፊት ለፊት አንድ ቦታ ላይ መሆን፣ ይሄ አንደኛው ኮንታክት የሚያስብል ነው። ሁለተኛው ዳይሬክት ፊዚካል ኮንታክት የሚባለው መነካካት፣ መጨባበጥ የመሳሰሉ ነገሮችን ማለት ነው። ሌላው ለኮቪድ-19 የታወቀ ወይንም የተጠረጠረ ሰው በአንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ እሱን የሚያክሙ ሰዎችም ከሆኑ ኮንታክት ይባላል፣ ዳይሬክት ኮንታክት ካላቸው ማለት ነው። አሁን በአለም አቀፍ ደረጃ ስናይ ይሄ እንግዲህ ከ5 ቀን በፊት የነበረ ግራፍ ነው። እንደምታዩት ኢታሊ በጣም እየጨመረ እየሄደ ነው። ወይራስ ደግሞ ደቡብ ኮሪያን ስታዩ ከመጨመር ይልቅ አሁን ሪፖርት እያደረገች ያለችው ኬዝ ከ10,000 በታች ነው። መጀመሪያ ላይ በጣም ብዙ ኬዝ ነበር ሪፖርት የምታደርገው፣ አሁን በጣም እየወረደ ፍላተንድ እየሆነ ነው ካርቡ እና ግን ሌሎቹን እነ ኢታሊን ስታዩ ወደ 60,000 ከፍ እያለ ነው። ስፔንም ወደዛ እየሄደ ነው። ዛሬ ማለዳ ደግሞ በወጣው ሪፖርት መሰረት አሜሪካ ወደ 80,000 ሪፖርት በማድረግ ኢታሊን ቀድማታለች ማለት ነውና ነገርየው በሽታው በአለም አቀፍ ደረጃ ስርጭቱን ስናይ በጣም እየጨመረ ነው ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር ቢከሰት ምንድነው የሚመጣው የሚለውን ፎከስ አድርገን ብናይ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በአጠቃላይ የዓለም ጤና ድርጅት ከ40 እስከ 70% የዓለም ሕዝብ በዚህ በሽታ ይጠቃል ብሎ አውጥቷልና ያ ማለት አሁን ኢትዮጵያ 110 ሚሊዮን ሕዝብ ነው ያለው። እንደው ብናይ 60%ን ብንወስድ ስለዚህ 60 ሚሊዮን ሕዝብ ይጠቃል። ምልክት ሊያሳይ ይችላል ወይ ቀለል ያለ ምልክት ሊያሳይ ይችላል ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ 80% ማለት ነው ቅድም እንዳልነው። ከዚህ ደግሞ ህክምና ፍለጋ የሚመጣ ሰው ወደ 9 ሚሊዮን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀለል ያለ ህክምና እስከ ኦክሲጅን ማለት ነው። ከዛ ወደ 3 ሚሊዮን ህብረተሰብ ደግሞ አይሲዩ ይፈልጋል፣ መካኒካል ቬንቲሌተር ያስፈልገዋል ማለት ነው። ቶታል ቬንቲሌተር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቶታል ቬንቲሌተር ወደ 300 ነው። እንደው በጣም ማክሲማሊ ብናስበው 300 እንኳን ቢሆን ሬሾን ስንወስድ አይሲዩ የሚገቡ ሰዎች ለ10,000 ቬንቲሌተር ለሚያስፈልገው ሰው አንድ ሰው ነው ማከም የምንችለው ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም 10,000 የታመሙ ሰዎች በጽኑ ታመው ቬንቲሌተር አይሲዩ ቢፈልጉ የኢትዮጵያ ሄልዝ ሲስተም ማከም የሚችለው አንዱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ከባድ ፊገር ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ መቻል አለብን? ከርቡን ፍላተን ማድረግ መቻል አለብን። እርምጃዎች ካልወሰድን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰማያዊው ከርብ አለና ምንም እርምጃ ማንወስድ ከሆነ ሄልዝ ሲስተም ይሄ ዶትድ ላይኑ ስታዩት ሄልዝ ኬራችን ምን ያህል እንደሚያክል ነውና ኦን አቨሬጅ ምንም እርምጃ ካልተወሰደ ልክ እንደ ኢታሊ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ብዙ ሰው በዚህ በሽታ ሊመጣብን ይችላልና ሄልዝ ኬሩን በጣም ኦቨርዌልም ሊያደርግ ይችላል፣ መቆጣጠር ሊከብደን ይችላል፣ ብዙ ሰዎች ሊሞቱ ይችላሉ ማለት ነው። ግን ማድረግ የምንችለው እርምጃዎች የምንወስድ ከሆነ አሁን ሳይንስ ፕሩቭ ባደረገው መተላለፊያ መንገዶችን መቀነስ በምንችልበት መንገድ ላይ በተቻለ አቅም እጅ መታጠብ ቢሆን ሳንም ስናስብ ንክኪዎችን ሶሻል ዲስታንሲንግ ቤት መቆየት ብንችል ካለን ቤት መቆየት ብንችል አላስፈላጊ ስብሰባዎች አላስፈላጊ ክራውዶችን በመቀነስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንኳን በማድረግ ሳል ያለበት ሰው ራሱን አይሶሌት ማድረግ ነገሩ እየጠና ከመጣ ህክምና በመፈለግ የታመሙ ሰዎች ደግሞ ፕሮፐርሊ እየታከሙ የሚመጡ ከሆነ ከርቡን እንዲህ ፍላተን ማድረግ እንችላለን። ምን ማለት ነው? የሄልዝ ኬራችን ኦቨርዌልም ሳያደርግ በረጅም ጊዜ ውስጥ የተወሰኑ ሰዎች እየታመሙ እየታከሙ እስከዛ ጊዜ ድረስ ምናልባት ክትባት ሊደርስ ይችላል፣ ህክምናም ሊገኝ ይችላል። ሌላ ደግሞ የሰውነታችን መከላከያ የተወሰነ ያህል ህብረተሰብ የሰውነት መከላከያ አንቲቦዲ ለዚህ ፕሮዲዩስ ካደረገ በሽታውን የማጥፋት መቀነስ ከዛም የማጥፋት እድል ሊኖረን ይችላል። እና አሁን ማሰብ ያለብን ከርቡን ፍላተን ማድረግ ላይ ነው። በጣም መስራት ያለብን እዚህኛው ነገር ላይ ነው ማለት ነው። ይሄ በሽታ ሶሻሊ ትራንስሚትድ ዲዚዝ ነው። በቃ መሰባሰብን አይወድም፣ መነካካትን አይወድም። እነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ጥንቃቄ፣ ንጽህና ላይ ጥንቃቄ ማድረግ፣ መነካካት ላይ ጥንቃቄ ማድረግ፣ አሁን ያወራናቸው ነገሮች በማድረግ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። አጠቃላይ በሽታው እስካሁን ክትባትም የለውም፣ ህክምናም የለውም። ብዙ ህክምና እየተሞከረ ነው፣ ብዙ ክትባቶችም እየተሞከሩ ነው። ግን አንዱም
ተጠቀሙበት ተብሎ የወጣ የለም ሁሉም አላለቁም ማለት ነው የተለያየ ቦታ ላይ ነው ቫክሲኑ የማን ነው ሙከራው እየተደረገ ያለው በቫይረሱ የመራቢያ ስርዓት ውስጥ የቱ ጋር ነው አፌክት የምናደርገው የሚለውን እያጠሩ ነው ሳይንቲስቶች ይሄንን ይመስላል አመሰግናለሁ ጥያቄ ካላችሁ to Yusuf Ziga, I have concern regarding the tests being carried out to declare positivity ነው የሚሉት እንግዲህ ይህን ቴስት ያው እኛ ሀገር ላይ አሁን እየተደረገ ያለው ምልክት ያሳዩ ሰዎች ወይም ኮንታክት ያላቸው ሰዎች ናቸው ቴስት እየተደረጉ ያሉት ምክንያቱም እስካሁን ኢምፖርትድ ኬዝ ነው ተብሎ የሚታሰበው አሁን ምናልባት በተለይ አዳማ ላይ ሪፖርት ከተደረገው ነገር ጋር ኮንታክት ትሬሲንግ ተደርጎ መነሻው ካልታወቀ ምናልባት ኮሚኒቲ ትራንስሚሽን ከሆነ መንገዳችንን እንቀይር እንችላለን ብዬ አስባለሁና WHO የሚለው ቴስት ኤቭሪ ሰስፔክት ቴስት አድርጉ ነው የሚለው ወደዛ ደረጃ እንመጣለን ብዬ አስባለሁ እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንትም ማክሰኞ ላይ በዚሁ ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ፕሬዘንቴሽን ይኖረናል በኮቪድ 19 ላይ ማክሰኞና ሐሙስ በዚህ ሰዓት ፕሬዘንቴሽን ከተለያዩ ሰዎች እየተጋበዙ ቀጥላለን ብለን እናስባለን የሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቴንክ ዩ Yeah.